So welcome everybody to the PVT Day of 2025. It's a day devoted to the combination of photovoltaics, PV, and thermal, T. My name is Werner. I am the CEO of the National Association of Solar Energy in Sweden, Svensk Solenergi. We have a good band of speakers today. And I will show you the program before I give over the microphone to Valérie Séjourné. So first we have Valérie Séjourné from Solar Heat Europe. She will introduce the subject, PVT. And then Markus Kanewoff, who is the instigator of this PVT day and who works at the French company called DualSun. He will give his introduction to the topic. And then we have Francisco Beltran with us. He is a PhD from the Royal Institute of Technology in Stockholm. He will talk about solar hybrids in general, including the practical aspects, market perspectives, past and ongoing research at KTH, as well as the recently launched International Energy Agency's Task 73 report on PVT heating systems. Then before the break, we also will hear Mari-Louise Persson from the Swedish real estate company Riksbyggen talk about solar hybrids in a housing cooperative. It's a real case from a housing association, Ösmohus 1 in Stockholm, where they have installed hybrid solar panels that recharge boreholes for heating the houses during the winter. So that would be very interesting to hear about your experiences and also challenges with the technology. After that, we have a short fika, which is a coffee break where you hopefully have a cinnamon bun close by to get the Swedish feeling. And then we will continue this day all the way to 4 o'clock this afternoon with first this project called Double Up, where Ludwig from our office is also participating in this project, and Qian Wang from the Royal Institute of Technology will tell us, can PV thermals make buildings more sustainable and cost efficient? And if so, which integration is best suited for the Swedish climate? After that, we have a customer case with measurement data and lessons from the installation and property owner perspective. And that is Johan Ahlgren from Enwell, directly from the French Riviera. You will speak to us about your customer case. And then we have another KTH PhD student, Giorgos Aspetakis, who will teach us a little bit about the investigation into performance improvements of air PVT technology and possible integrations. And then I will take notes during the day. So hopefully I will be able to sum this up at the end of the day. So we will be ready at the latest 4 p.m. So then I give over to Valérie Séjourné at the Solar Heat Europe. So good afternoon, and thank you very much for your kind invitation to be with you today to talk about PVT. So I'm Valérie Séjourné, the Managing Director of Solar Heat Europe. So we are the EU association representing all solar heat technologies here based in Brussels and representing the full value chain of solar heat manufacturers. So we've been established more than 30 years ago, back in 1992. So we have a number of national associations in our network, suppliers and manufacturers of solar thermal collectors and suppliers to that technology. We have also project developers who are technology agnostic, but if they're in the membership of Solar Heat Europe, is that they believe a lot on solar heat. We have also research institute, test labs, and media partners. So all this value chain delivering
hot water heating and up to steam for the end user. So our mission is really to promote, facilitate the deployment of all solar heat technologies as efficient, ready to deploy, and reliable decarbonized energy sources for the provision of clean heating and cooling solutions for building, district heating, and industry. Why is it important to talk about the heat agenda? Well, I like to show this graph from REN21, which is showing, it's a worldwide graph, but it's also applying in Europe, that heat is half of our energy needs. So having a lot of visibility to the heat agenda and to its decarbonization potential is really critical. In Europe at the moment, 25% almost is comprising of renewable heat supplies, essentially biomass. So we see a lot of potential for the decarbonization of the heat agenda through direct renewable heat sources like solar thermal, also geothermal, etc., to grow further. So it's really important for us in the advocacy work that we do at EU level towards EU politicians, but also through the national associations, to not forget that heat is half of our energy needs. Electricity is also important with 22%, but really decarbonizing through direct renewable heat sources like solar heat is critical. The other part of the slide is showing that industry is having heat for 60% of the industry need. This is heat related, and for building, it's heat related. So this importance of the heat agenda is really critical. So what is solar heat, and how can we help with the decarbonization through Solar Heat Europe? So there are different technologies in the solar heat sectors, non-concentrated going up to 180 degrees, concentrated technologies. We won't talk about those today. Hybrid PVT is really part of the non-concentrated technologies, and it's a very interesting technology which has been here for quite some time. I'm sure some of your experts today will talk about that in more details, but we see that it gets quite a lot of traction in the eyes of policymakers these days, because it can precisely not only provide the heat sources but also the electricity source on one same panel. What is important to note on this panel as well is that Solar Heat Europe is the secretariat of the Solar Key Mark certificate, which is a SEN certification scheme, which is guaranteeing the performance of our solar thermal collectors, and more recently customized requirements have been developed precisely for the PVT-K. So it's very important and reassuring for the outside world, also for tenders and so on, that we can demonstrate the compliance of our collector with this Solar Key Mark certificate. We are really proud in Solar Heat Europe to defend that we are an EU-made sector. I have also some sympathy for our colleagues from Solar Power Europe, who have been going through a bit of struggles with a lot of competition from Asia, but so far, and I cross my fingers, the EU demand for solar heat is met by 90% by EU manufacturing companies. You have here a list of our direct members in Solar Heat Europe who are really manufacturing in Europe, from Finland, Sweden, UK, Germany, of course, France, Spain, up to Italy and Greece and Cyprus. So we are really proud of that EU-based, and at a time when we talk about energy security, when we are in these geopolitical challenges, defending the EU-made and securing that EU manufacturing component is really important. In addition to meeting the EU demand, we are also a net exporter worldwide, and we are really proud of that. This is also thanks to the high certification scheme that we have, and the good quality of our products. So EU-made is definitely a great set, especially these days with Clean Industrial Deal and such kind of policy activities to protect the EU manufacturing in Europe. This slide is showing that whilst we do meet the solar heat through the solar technologies, be it solar thermal or PVT, I think it is important to collaborate smartly with the PV-only sector, and I like to show these slides because they show that we can definitely share the rooftop space
the rooftop space, sorry, in a smart way. You see on the top left a house which has the light blue is solar thermal, the rest is PV. You also see it in the other technology, in the other pictures. What we can be proud of, though, is that solar thermal is 3 times more efficient in terms of rooftop space. So again, there is room for everybody, all RES technologies to flourish. It's important to remind and not be shy about the fact that solar thermal and PVT are 3 times more efficient in terms of energy output compared to PV only. So another good argument to say that there is room for all and we can share the rooftop space. So what are our market segments? For solar heat overall, we can address buildings, residential, tertiary buildings, but also large scale like district heating and industry, which are big industry users. It's important to note that once the solar heat and PVT technologies, it's a one-off cost, and then the technology will deliver the heating and in the case of PVT, electricity supply for 25, 30 years. So it's a capex that you need to be able to buy, afford, but then you don't have surprises in terms of dependence of gas prices or electricity prices. It's a fixed cost and a saving as well on your gas bill or electricity bill thanks to this equipment. It always comes with energy storage, and we know that thermal energy storage is much more cost efficient than power storage, at least at the moment. So another good argument to embrace solar heat technologies. In terms of market figures, so you see here the 2023 results that we communicated. We are still busy analyzing the 2024 market data, but we are really happy to have 11 million rooftops equipped with solar thermal in Europe, 41 gigawatt thermal, that's 58 million square meter of collectors. The growth in 2023 was a little bit lower with plus 1.27 gigawatt thermal. But what these slides also show to you is that it is actually Germany, followed by Greece, Italy, Spain, and Austria, which have the biggest volume of installed capacity in solar heat overall. And the middle picture shows you the per capita situation. And you see that here it is indeed countries like Cyprus, Greece, but followed by Austria, which have the greatest per capita use. So there are countries, and you see obviously Sweden, as well as others like France and others who have a great potential to improve in terms of further penetration. We've done some little calculation that if for example, we've split Europe in 3, and we've said if all Europeans would consume like Austrians do for the Central Europe, like Danes do for the north of Europe, like Greeks do for the south of Europe, we would easily go from 41 gigawatt thermal to 140 gigawatt thermal. So just by copying the best practices from our neighbors, we could easily more than triple already the use of solar heat. In terms of PVT, you see here that we have more than 1 million square meter installed. So this is a tiny proportion compared to the 58 million. But you see also that there are very interesting dynamics between 23 and 22, which are actually more positive than the overall trend of solar heat overall, with some countries like Spain, Belgium, which went quite high in terms of growth of that market. France, Germany, and the Netherlands are the biggest user of PVT for the moment, and I think Europe is quite high in terms of global total installed capacity. Here, I understand that my colleague speaking later will dive more into specific examples, but I like to show these 3 examples of the Barcelona swimming pool, which has the biggest equipment in terms of PVT in Europe, with more than 1,000 solar PVT panels, addressing the needs of electricity and hot water for that swimming
Liverpool. A beautiful example as well is in the UK with the British Library, and this is really to preserve and keep the good temperature to preserve all these great books stored in the British Library. So beautiful examples, and I'm sure the colleague who will speak about the Swedish example with geothermal will be quite similar to this other example that we have on the hybrid solar panel installed and linked with geothermal ground source heat pump in the north and of Europe with Norway. So really just very briefly to give you this overview of examples, but again, my colleagues will expand more on the details of several of their examples. There is a very good policy framework in Europe, Fit for 55 with EEG, renewable energy, the RED Directive for Renewables, EPBD. So now is the time to implement in all the member states. EPBD has this solar mandate, which is for all solar technologies, PV, PVT, and solar heat. So this is really an opportunity. I go very fast now to get this technology to flourish on buildings. Under EED, there is also the provision to decarbonize all this district heating. I know that some of the PVT companies are interested in that market too. And industry is also a nice one. We did a nice brochure with WBCSD. There are a lot of temperature that the PVT segment can address. So here, very quickly, but we have the priority of Solar Heat Europe to foster a strong industry, work on awareness and work on policy. In industry, we work on a number of things, being SKN standards for PVT, gathering of market data, criteria revision for eco-design energy label, the research work, which we work together at EU level on the set plan. On awareness, we are also working on IESHC Task 73. We will launch next week our new website with lots of case studies. And of course, at the policy level, which is our core work, we are supporting our members to implement this Fit for 55 package and influence the policymakers for the upcoming regulatory files, notably the heating and cooling strategy and the access to finance. So yeah, solar heat is smart, supplying our biggest energy need heat, manufacturing in Europe, affordable, resilient, we need to triple. And this is the type of work we do at Solar Heat Europe. So feel free to join us if you definitely want to work with us on solar thermal overall and PVT in particular. Thank you. Many thanks, and keep up the good work at Solar Heat Europe. We're so thankful for everything you're doing. And very happy to see that there are countries worse than Sweden. We had Finland had less per capita installations than Sweden. So thanks for showing that. Okay, so then I want to welcome Marcus Kanewoff from DualSun. And hello, Marcus. Hello. Thank you, Anna, for taking your time and effort to bring together 8 fantastic speakers. I think it's really cool with a PVT day, so thank you. Thank you. I will continue in Swedish, but the presentation is in English, so I hope everyone will be happy with such a solution. That's very good. Do that. Yeah. Okay. Det jag kommer att tala om, det blir mer konkret hur jag har fått äran att ha introduktionen till ämnet, och det är många kunder som inte alls känner till PVT-teknologin, så jag kommer att prata om tekniken, hur man installerar, vad är parallellerna för PV-installatörer och projektörer, titta lite på kombinationen med vätska-vattenvärmepumpar, och sen så öppnar det här upp nya affärsmöjligheter för solenergibranschen, nya lösningar. Jag har en bild bara för att presentera DualSun, sen går vi in i tekniken. Men det blir nämnt en fransk aktör, huvudkontor i Marseille, det är kanske där Johan Ahlgren sitter just nu, vem vet. Produktion i Lyon, och bolaget startades 2010 med det renodlade syftet att industrialisera solhybridteknologi. Och sen är DualSun också en ganska stor leverantör av konventionella solceller. Och kvalitetscertifieringar, det är en viktig del för bolaget. Ja, solenergi.
Vad innefattar det begreppet? Vi fick en fantastisk presentation av den termiska delen av Valérie. Men jag tror de allra flesta förknippar solenergi med solceller. Och det är en fantastisk produkt om man har solenergi till el med ungefär 22% effektivitet. Resten blir värmeförluster och de återkommer jag till. En annan fantastisk teknologi, det är ju solfångare, den klassiska solfångaren. Där man då har en glykol som cirkulerar i kopparrör. Och isolerat och med glas bygga upp höga temperaturer. Fantastiskt om man ska göra varmvatten mot en ackumulatortank. Och sen har man då hybridpanelen som är i grunden en solcell. Men med en värmeväxlare på baksidan. Och den kan se lite olika ut beroende på tillverkare. Men grundidén är att man har en värmeväxlare på baksidan. Effektiviteten för en hybridpanel varierar väldigt mycket beroende på i vilken applikation den hamnar i vilken systemlösning. Så mellan 35-180% om man utgår från 1000 kWh solinstrålning. Men när man då går över 100% så naturligtvis är det någon som reagerar, och anledningen till att man har så stort utbyte det är att väldigt mycket energi hämtas från luften. Från omgivande luft av värmeväxlaren. Det finns 3 principiella typer av solhybrider. Är det viktigt med effekt, stor effekt, då väljer man hybridpaneler med flänsa, alltså värmeflänsa. Är det viktigt med energi, till exempel i kombination med geoenergi där man ska återladda borrhål eller avlasta, då är det fokus på en mer traditionell lösning utan finns. Och ska man göra varmvatten mot en tank direkt, ja, då väljer man gärna en isolerad för att få upp temperaturnivån något. De flesta aktörer i branschen som jobbar med hybridpaneler har också matchande solceller. För det blir ofta en kombination av de här teknologierna. Den här bilden är kanske den viktigaste i denna presentationen för att förstå vad är det fantastiskt med hybridpaneler och var är det knappt så fantastiskt och faktiskt något som vi avråder ifrån. Det vi ser här, det är den klassiska solfångaren. Och den har en karaktäristik, den här grå linjen, som är ganska linjär. Ju varmare temperatur den jobbar mot, desto mer faller produktionen, men ganska linjärt. De här 3 hockeysticken här, de motsvarar de 3 hybridpanelerna på förra sidan. Det är den isolerade och den vanliga, och sen de med flänsa. Och det är en helt annan karaktäristik. Och här kan man se varför i nordiskt klimat så är det inte hybridpaneler man ska använda om man ska göra varmvatten mot en tank. Då ska man ha en klassisk solfångare. Å andra sidan, om man kommer under 10 grader och kallare så är PVT fantastiska. Som man brukar säga, i kombination med värmepumpar så är hybridpaneler i Norden en match made in heaven. Och man ser ju hur exponentiellt det sticker iväg här. Och det är ju på grund av att man har oisolerade paneler som då kan hämta väldigt mycket energi från luften. En hybridpanel kan aldrig bli varm. Den kan inte bygga upp värme eftersom det står i kontakt med luften. Så 65 grader, det är högsta temperaturen även om man stoppar cirkulationen. Det vill säga samma som en PV-panel. Och ingen kokrisk, ja, det är ett enkelt, robust, tryggt system. Tar man samma kurvor, de här, och så lägger vi in eldelen i botten, så har vi det gula fältet med cirka 220 kWh elproduktion. Det orange strecket, det är lite extra elproduktion för att vi kyler solcellerna mot borrhålet, vilket ökar produktionen. Och det blå sen är det termiska bidraget från hybridpanelerna. Här är det 4, här är det 8 gånger, och vi brukar säga att vi får ut faktiskt minimum 6 till 8 gånger mer energi från takytorna
när vi levererar hybridpaneler istället för solceller. Och hur är det möjligt då? Ja, en hybridpanel, det är egentligen 3 teknologier. I grunden är det en solpanel. Och sen har den ju inslag av en solfångare. Men med en stagnationstemperatur på 65. Och det tredje inslaget, det är att det är faktiskt en luft-vattenvärmeväxlare. Så ser man på energin så får vi en del el. Vi får 6-8% extra el på grund av kylningen på årsbasis. Sommartid är det kanske 15% mer. Och sen så den där förlustenergin, 22% blir el, resten blir värme. Den värmen kan vi då fånga upp med hjälp av värmeväxlaren, vilket också är gynnsamt både för produktionen och för livslängden på solcellen. Och det tredje och största utbytet då, det kommer från luften via värmeväxlaren. Tillsammans ger det 6 gånger mer energi från takytorna. Och där ser vi ju inte bara el utan även värme, varmvatten som ofta är de största kostnaderna för en fastighetsägare. Installation. Hur får man ihop de här grejerna då? Jo, det är väldigt likt solceller. Panelen, den är 30 mm som använder samma montagesystem. Åtminstone så länge man är i takets lutning. Det är samma växelriktare och det enda man ska tänka på det är att man lägger hybridpanelerna på en egen sträng. För de ger lite högre effekt på grund av kylningen. Sammanfogningen, det sker med enkla skarvstycken och det är faktiskt PV-installatören som gör den här installationen. Man lägger en panel, kör in skarvstycke och sen nästa panel, upp till 7 stycken. Och därifrån, om jag visar med pilen här, där blir det ett gränssnitt, en övergång till gänga och likadant här. Och där tar VVS-aren vid och knyter ihop rader om 7 stycken paneler med varandra och ner till teknikrummet. Och flödet, ja, det är en propylenglykol som kommer in här, går vidare till nästa panel, till nästa. Men en del av flödet går då genom panelen via de här, i vårt fall då, mikrokanaler. Värms upp och sen så parallellkopplas de här tillsammans. Så själva produktionen sker i en panel och sen är de parallellkopplade. Hur kan man använda det här i ett system? Ja, här har vi ett hus, vi har en värmepump och vi har ett borrhål där man då hämtar energin. Då kan man lägga hybridpaneler på taket och därigenom så kan man bidra med, så att säga, här är kanske gammal sol här nere, så får vi lite fräsch ny sol från taket som vi kan använda direkt till värmepumpen eller via borrhålet. Och en värmepump mår väldigt bra av ökad temperatur. Då ökar den sin effektivitet exponentiellt. Och även max avgiven effekt. Och som sagt, man jobbar på kalla sidan, vilket innebär att detta fungerar att gå in i alla befintliga system. Det tar ingen plats, inga ackumulatortankar och ett ganska litet ingrepp för normalt sett för en installatör. Det de gör, här är samma bild igen, men för att göra det lite mer konkret, här har man då ett hybridiseringspaket och det är det som VVS-aren klämmer in på ledningarna ner till borrhålet och till värmepumpen. Här har man en solstation med lite styrning, lite pumpar och det som är viktigt är att man får avgränsat här med värmeväxlare. För i borrhålen där har man en etylensprit som frostskyddsmedel och den är klassad som brännbar över 30 grader. Så den vill vi inte ha upp på taken. Utan här har vi en propylenglykol i denna kretsen. Och sen har vi en värmeväxlare mot existerande borrhål. Här är massa fördelar. Det kan jag påminna och säga att de här presentationerna distribueras för de som önskar. Och då kan man gå i detalj. Hur ser produktionen ut då? Jo. Man har ju en eldel och det är den gula, solelproduktionen genom året. Detta är egenanvänd el. Och sen har vi då den svarta som vi får sälja. Tyvärr ofta till ett lågt pris och nu försvinner 60-öringen.
Så långt är det lika. Sen händer lite grann extra i en hybridpanel. Man får lite extra elproduktion i ljusblå. Och sen så har vi den andra blå färgen här genom hela året som ökar på vintern. Och det är ju värmepumpseffektivisering. På grund av att man har återladdat energi till borrhålen, vilket gör värmepumpen effektivare. Och sen har vi då det stora bidraget, det är ju att vi slipper köpa spetsel på vintern när elen är som dyrast. På grund av att vi har återladdat borrhålen. Här återigen, här är data, det lägger vi ingen tid på nu, men det finns med i dokumentationen. Jag vill berätta om ett case som vi jobbar med just nu. Det är i Stockholm. Det är en bostadsrättsförening med 12 lägenheter, 30 kW värmepump. Och så har de 3 borrhål på 150, vilket kanske är underkant, och de har också gått kallt. Så det är kallt. Vad kan den här kunden göra? Ja, ett alternativ är att göra ingenting, acceptera läget och betala mer el. Ett annat alternativ det är att faktiskt sätta upp 30 solceller och få lite egenproduktion. Och ett annat alternativ är att sätta upp 30 stycken hybridpaneler. Och det har vi jämfört och sett hur ser det ut. Och detta är ett skarpt case som är genomräknat ordentligt av vår tekniska chef. Så här ser borrhålstemperaturen ut i nuläget, den blå. Och är man under 0 så är det okej, men helst vill man inte vara där. Men kommer man ner som i detta fallet på 7-8 grader minus, då är borrhålen så kalla att vissa värmepumpar stannar och andra varvar ner. Och man får helt enkelt inte ut någon effekt. Med återladdning med 30 hybridpaneler så kommer det här borrhålet, eller de här 3 borrhålen, att få denna profilen istället. Och vad innebär det i eleffekt och spetslast? Ja, det ser ut så här. Idag ligger man och köper för ungefär 7-8 000 i månaden kilowattimmar då, spetslast som kommer att falla ner till 2-3 000. Så det har betydelse och det är också på vintern nu. Hur ser systemverkningsgraden ut? Ja, idag så är det den sträckade linjen här nere. Man får en systemverkningsgrad på 2,2 och den kan man då med 30 hybridpaneler lyfta till 3,7. Och det innebär att för varje kilowattimme som bostadsrättsföreningen köper så får de 3,7 gånger tillbaka i form av värme och varmvatten via sin värmepump och borrhål som nu fungerar bra. Och tittar vi på kostnaden så kan vi göra en besparing på ungefär 37% med de här hybridpanelerna. Och då har vi också även i detta fallet med PV räknat in egenkonsumtion. Och då ligger vi på en besparingspotential på 8. Och det är det som lite grann är utmaningen för bostadsrättsföreningar som egentligen har den största kostnaden på värme och varmvatten. Det är svårt att få kalkylen att gå riktigt ihop. Men en kombination blir ofta väldigt, väldigt bra. Min näst sista bild, det är ett projekt, också en nybyggnation. Och här har vi ett exempel, ett 10-våningshus i Karlskrona. Och där vill man göra ett net-noll-projekt. Det skulle producera lika mycket energi som det använde. Och den första stora kvadraten här, det är hybridpaneler. Och de andra 3 blocken, det är solceller. Så det som Valérie efterfrågar, den här vackra kombinationen, ja, det blir väldigt bra om man får vara med tidigt och designa den. Ett annat exempel som är väldigt spännande och en Repower Europe-lösning. Vi ska ju bort från gas och vi ska in värmepumpar. Utmaningen är att det är små tomter, svårt att borra i cities. Det här är ett projekt i Lund tillsammans med det lokala kraftbolaget, Kraftringen. Där man skulle nå en väldigt hög energiprestanda för att få ett statligt investeringsstöd. Och här gick det inte bara av olika skäl, utan här har man hybridpaneler på taket, 168 stycken, som levererar all energi ner till en värmepump som då värmer upp huset med värme och varmvatten, kompletterat med solceller. Och med det så säger jag stort tack för att jag fick lov att introducera ämnet. Stort tack Marcus!
Jag tror att vi får göra så att if there are any questions for Marcus at DualSun, you may ask them in the chat so that we can start listening to Francisco Beltran. Hi, Francisco. You're going to speak about solar hybrids in general, Yes, including practical aspects, market perspectives, past and ongoing research at KTH. Welcome, Francisco. Thank you, Anna. Thank you for the invitation. A pleasure to be here. I adjusted a little bit my presentation because I knew Valérie was going to show some market perspectives, and so I will focus mostly on the research that we have been carrying out at KTH. So yeah, thank you for the invitation. My name is Francisco Beltran, and I am a PhD candidate at KTH. So the title of my presentation today is Advancing Solar PVT and Heat Pump Integration, a decade of research on PVT heat pump technologies at KTH. So I'm here representing my team at KTH. So we belong to the School of Industrial Engineering and Management. Within that school, we belong to the Department of Energy Technology and the Division of Applied Thermodynamics and Refrigeration. So the head of the division and also the research group leader is Associate Professor Hasef Marani. Then we have also Dr. Nelson Sommerfeld, who is a researcher in prosumer energy systems, and he's the one that started researching PVT at KTH 10 years ago. And then you have me, which I forgot to say, I'm also a part of the board of directors of the International Solar Energy Society. So I take the quote from Marcus of the match made in heaven. So we have been focused for the last 10 years on what we think is the application with the highest potential in the Nordics for PVT, which is the integration with ground source heat pump systems. So we have had a project in 2015, 2016 called Sun Hybrid, funded by Mistra Innovation, but I won't go that much into that one in detail because it was the first one, and there weren't so many good results to show. Then 2016 and 2017, funded by a Proficio Foundation, we tried to develop a low-cost PV thermal collector. Then perhaps the biggest of these three was the one that came in 2016 to 2018, part of the FC's Expand project from Energimyndigheten called Solenergi and Ground Source Heat Pumps for Swedish multifamily houses. Then 2020, that's when I started my PhD with the Smart Sol Squared project, Smart Solar Hybrid Solutions for Sustainable European Buildings, funded again by Mistra Innovation. And then we have our ongoing project on PVT-related topics, which is called Smart Reno, SE, Smart Renovation Strategies for Sustainable Electrification, funded by the Riksbyggen program of the Swedish Energy Agency. So how can we connect the PVTs to a heat pump? We have a parallel configuration where the PVT acts as a supplementary heat source to the heat pump. Then we have a series connection where the PVT can act as the primary or alternative heat source to the heat pump. And then we have the series regenerative configuration, which usually is when we integrate PVT in series with a ground source heat pump. We use the PVT as a source for the heat pump, but also as to like boost the performance of the borehole field. And this is the one I'm going to be focusing on mostly today because this is the one that we have been researching. So I won't go into these ones because I think already Marcus mentioned them briefly, but there are three different operation modes of PVT and ground source heat pump. PVT as a boost, borehole regeneration, and when you don't have the thermal power from the PVT, you have a recharged and more efficient ground source heat pump system. So why series regenerative PVT and ground source heat pump systems? So what are the benefits? For new systems, I would say the main one is you are able to drill less boreholes and have a smaller borehole field, which can help reduce cost of drilling, of course. Then the benefits for old systems, it can support the undersized borehole fields. So for example, when you have a heat pump that have been running for a few years and you replace it with a new one, more efficient,
and then the borehole becomes undersized because the heat pump is extracting more heat from the ground. Then instead of drilling more boreholes, which connects to the second point, you can add a PVT. And then there are some shared benefits for both new and old systems. So you can have seasonal solar energy storage by using the ground as a heat storage. Then, of course, you have higher ground temperatures, so you have a more efficient heat pump. Then you have between 4 and 6 times more solar energy capture than what you would have with regular PV with the same rooftop area. And then it helps reduce peak loads as well. So it lowers the stress on the heat pump, and that also lowers the stress on the grid during peak demand periods. And that also frees up some space in the grid for more heat installations. And then, of course, you have the benefit of cooling down the PV cells. So you improve the PV cell efficiency. And why are we focusing on this aspect? So there are around 600,000 ground source heat pump systems in Sweden, and there are 20,000 new installed systems every year. So there's a huge market potential for PVT here in Sweden when integrated with ground source heat pump systems. So that brings me to one of our projects, solar energy and ground source heat pumps for Swedish multifamily houses. This was before my time. So Nelson Sommerfeld was running it, and he was doing it also with Hatef. It was from 2016 to 2018. The main goal of this project was to, after doing some research, they noticed that there were some multifamily houses that wanted to leave district heating, not to be subject to the price variations and have energy independence. And then, but they couldn't install a ground source heat pump because there was insufficient land for drilling, usually where these buildings were located. And then also another problem identification was that undersized boreholes could reduce the system efficiency and increase the operating cost. So the goal was basically assessing the technical economic potential of integrating PVT with ground source heat pump systems. I already mentioned that it was funded as part of the FCZ Fund project from Energimyndigheten, and these are the project partners that participated of this project. So the target building for this project was a typical 1970s, 1980s built multifamily house in Sweden, 30 apartments, 2,000 square meters heated area. There you have the space heating and domestic hot water demand, and 88 kilowatt heat pump of maximum capacity, variable speed, then covering the full rooftop with PVT modules, 144. And then having 12 boreholes with a 275 meter deep and 20 meters spacing. The way the way Nelson modeled this building was he built a model in Transys, which is sort of like a state-of-the-art tool in the research world for modeling these kind of systems. 3-minute time steps to be able to capture sudden variations in the system performance, but then also with 20-year simulations to be able to look at the total life cycle cost after 20 years. So this looks a bit messy, but this is the PVT loop up there to the left, then the borehole loop, and these are the space heating and domestic hot water, and then this is like a more detailed diagram showing how the building was modeled with 8 different zones. So what was the impact that was found on undersized borehole fields? So if we look at a system without any PVT and an undersized borehole field, this is the temperature of the borehole field with the year. So you see that it keeps decreasing and it doesn't seem to reach a limit. But then when you add PVT, the magic happens there, and then you can lift the temperatures of the ground and of course improve a lot the performance of the system. And these can be reflecting the land area reduction benefits. So this was the original borehole field, so 12 boreholes with 20 meter spacing
which gives a land area of 2,400 square meters. But then it could be reduced to 300 square meters. So just by having 8 boreholes 10 meters apart, which would reduce the land area by 87%, while keeping the same seasonal performance factor as the original system. So what this means is that we can increase the fraction of viable buildings for ground source heat pump installations as well. Instead of having only 30%, by combining PVT and ground source heat pumps, we could have 50% of the buildings with ground source heat pumps installations. And then this was these old results, but I think it's worth showing them because it motivated what came after this project. So what was found here was that the heat pump only option for a properly sized borehole field was cheaper than the heat pump plus PVT option. But then when the borehole field was reduced or undersized, then the heat pump plus PVT became very competitive and even had a lower cost than the heat pump only system. And of course, all these systems from prices from like 5 years ago, they were, even if you looked at the total life cycle cost, they were cheaper than having district heating. Yeah, just so you're aware, all results. So what was found here in this project was that, PVT collectors could support these ground source heat pump systems in space-limited buildings by supporting ground temperatures. Then it can recover underdimensioned borehole fields. Then what was found here was that if there was sufficient land, then maybe PV ground source heat pump would be a better option. But if you were looking at energy performance, then the PVT ground source heat pump was performing better. And then what was found here also was that there was a lot of benefits to PVT, but cost was still a challenge. So we should make them as cheap as possible. So this is how the Smart Sol project, we came after this one, and also my PhD were born. So before going in detail into the Smart Sol project, I wanted to do a little bit of a recap of history in PVT collector design at KDH. So I will talk about one of the projects that came before the FCZ spanned. So we also knew like 10 years ago that, of course, making the chip was important. So what could be ways of doing that? Because of the low temperatures of the PVT integration with heat pumps, plastics were an option. So we called that project the bag PVT because the heat exchanger was basically a bag with channels, and it was aimed to tackle this cost issue. It was 2 layers of polyethylene fits to the rear side of the PV module. And it was built in-house because nothing like it existed yet. And the project consisted of indoor thermal testing and numerical thermal simulation in a tool called TyTherm. This we got like help from students. This is how the test rig setup looked like. And then we found a mixed result with this bag PVT. So having the surface of the PV, of the rear side of the PV covered with fluid would outperform regular PVT heat exchangers, and it had a great economical potential because it was very cheap to manufacture. But then there was a little bit of adhesive failure at the edges, and that led to unbalanced flow. So one of the conclusions were that flow balance and durability need improvement, that it was necessary to test different materials, checking performance and manufacturability as well. And then that we needed to do more testing of prototypes and real products. So we needed to improve our indoor-outdoor test rigs and also try to test the PVTs at temperatures below ambient, because that's what you usually have when you integrate the PVT with ground source heat pumps. You can get a lot of heat, not only from the sun, but also from ambient air. So if we go back to Smart Sol,
I already gave you the background from the FCZ-SPAN project and back PVT project. So the question we were trying to answer in this project was basically, what is the best techno-economic PVT design for this particular application? It was funded by Misra Innovation, and then it was the project partners were Solhybrider Småland, a small manufacturer in Växjö, and Ahlgren, experts in geoenergy systems. So it had three different parts or work packages, one could say. One doing a lot of numerical simulations, computer simulations to try to find optimal designs for the PVT. Then doing some pilot and prototyping and testing. And then taking what we learned in these first two phases and then applying them in a model and a simulation. So this is, yeah, there's a lot of information in this, a lot of drawings in this slide, but basically we were trying different plastic and metallic absorbers, different channel types, sheet and tube, corrugated and box channel. Then because of this heat that we want to capture from ambient air, we were looking at different fin lengths as well, and forced convection. That ended up having like 48 different designs. And we found that the box channel, aluminum with fins, and the corrugated aluminum with fins were, of course, as expected, the ones that provided highest thermal energy output. But then when it came to thermal energy output per unit cost, the ones that were performing better was the corrugated polycarbonate design, and the aluminum corrugated design because it used less material. So the lessons learned here was that material selection is not a critical aspect when designing a PV absorber for heat pump integration, but this is only when it comes to energy performance. There are other issues like durability or pressure loss that need to be considered. Increasing heat transfer area with the surrounding air increases the thermal output significantly. And then the most promising collector depends on the system goals. So if you want maximum thermal energy generation, of course, an aluminum corrugated or box channel heat exchanger with fins will give you the best results. But then if you're trying to maximize the thermal energy output per unit cost, for example, then polymers might be a good option. Then, of course, we needed to do some testing this was all modeling to validate these results. So then we tested 4 different PVT collectors, sheet and tube, finned tube, box channel plastic, and then a prototype of which wasn't manufactured by us, but box channel with fins made of aluminum, which at that time was a prototype. And then this is how this is the test rig that we have at KTH. This is how it looks like at the Department of Energy Technology. And then this is our machine room where we have like a heat pump to cool down the water in the tank so we can make sure that we are testing the PVTs at temperatures below ambient. And this is a diagram of the system. So you can see the heat pump, we cool down this cold storage, and then we set the cold storage at the temperature that we want to test the PVT at. And then we can test 2 different PVT collectors in parallel, simultaneously. So that's also good for comparison. So these were the PVTs that we were testing a bit more in detail. So this was a reference PVT, which was from our project partner, Solhybrider Småland. Then we had a sheet and a tube PVT, then a box channel polypropylene PVT, finned tube, this is how it looked like, and a box channel aluminum with 20 millimeter fins, which you probably recognize from Marcus's presentation. So then we tested all these PVTs and we extracted thermal performance coefficients, which would be sort of like the thermal performance curve of the PVT.
And then we used those values in the modeling and simulation. So that allowed us to compare the different PVTs when being integrated with a ground source heat pump. So we did that for an undersized Borgo field, because as I mentioned before, that was one of the application where we saw the most potential for PVTs. And then this is the annual thermal energy output from the simulations. And we can see that, of course, as we increase the number of PVTs, the kilowatt hour per square meter per year decreases because we have a more efficient borehole, higher temperatures going into the PVT. So then there's less heat that can be captured by it. If we look at the seasonal performance factor, we see that there was a big, like a considerable improvement if compared to the case with no PVT. And then if we look at the cost, we identify these cases where the cost of having the PVT ground source heat pump was lower than the total life cycle was lower than the heat pump only, which was for the 48 PVTs for the sheet and tube, bolts channel polypropylene, and bolts channel aluminum with 20 millimeter fins. And then with 96 PVT, it was with the sheet and tube and the bolts channel aluminum with 20 millimeter fins. The other ones were more expensive solutions. So here, what this shows you is that you need to consider the design that you have, how it performs, and also the number of PVTs that you're using, and you need to find your optimum system. And then some of the conclusions that we arrived here was simpler is better. No need for a complicated and costly designs. And here you probably remember the back PVT example that I was showing before. And there's no need for large PVT arrays. Smaller PVT arrays get most of the work done at lower costs. So I didn't show that as a result, but one of the findings we had in one of our first projects was that covering 1/3 of the rooftop area with PVT would already deliver 85% of the work for the heat pump needed. So that's why it yields the best results. Then plastic absorbers are a good option, but as mentioned before, challenge of durability and maximum pressure. And systems with old or undersized Borgo fields are the applications with the greatest potential for PVT integrated with ground source heat pumps. We had found this already, but we confirmed it again when having different heat exchanger designs. So Anna, I want to ask you, is it okay because I started a bit later, if I keep going 5 more minutes? I think because the next speaker only have 10 minutes. Yeah. So I think it's better if we swap speakers now, and then you can come back during the break and continue, if that is okay. Okay, yeah. Okay. It's just this, I wanted to show this one, so I can come back during the break. Yeah, perfect. And we also have a question for you from Hans Ek at etc. Bygg in the chat. You had an example from Stockholm that showed a heat demand of 125 kilowatt hours per square meter and year. What happens if you reduce this heat demand to 15 kilowatt hours per square meter and year? That's a good question, and that's what I was going to, part of the work that we are doing here in this Smart Reno project, the new one, because before we were looking mostly at old buildings, but now at retrofitting existing buildings, but now we are also going to look at new, more efficient buildings with much lower heating demand. So it will be interesting to see in those cases how PVT performs. Great. Thank you very much, Francisco, and welcome Mari-Louise Persson from Riksbyggen. This was research. Now we will hear how it works in real life. Precis. Nu ska se, det var en jättebra introduktion. Jag tänker köra på svenska och hoppas det är okej. Men jag har försökt att översätta bilderna här lite grann. Mycket bra med svenska. Mycket bra presentationer. Det fick mig lite tillbaka till när jag gjorde mitt examensarbete på ett solfångarsystem med testriggar och sådär. Det var
Det var uppfriskande, det är några år sedan. Jag heter alltså Mari-Louise och jobbar på Riksbyggen. Och det är ett kooperativt företag som utvecklar och bygger bostadsrätter. Och även en del hyresrätter har vi byggt, och vi har också lite hyresrätter och förvaltar dessutom fastigheter åt andra bostadsrättsföreningar och även andra kommersiella. Och vi är väl ungefär 2300 anställda i hela Sverige, så vi finns över hela landet. Så. Och då tänkte jag ha lite fokus på solenergi, och egentligen så det vi mest jobbar med när det är kopplat till solenergi, det är solceller. Och det här är hur det har sett ut genom åren hos våra kunder när vi har försökt att samla in. Det är ungefärliga siffror, även om det ser väldigt exakt ut här på staplarna. För vi har säkert inte fångat in samtliga av våra kunder, men vi har försökt fånga in installationen. Och jag tänker att det är trenden som är det spännande här, att det faktiskt har ökat så mycket som det har gjort genom åren i installerade kilowatt då. Men som Anna sa, så tänkte jag försöka ta ett fall ifrån verkligheten. Och här vill jag ge massa creds till min kollega Tohir Hassanov, som är energiingenjör i Stockholm. Och det är han som egentligen har varit med och drivit projektet så att det har blivit av. Och sen har jag försökt tanka av honom lite kunskap. Så jag kan inte alla detaljerna kring det. Men det är jag tänker att en del av detaljerna sades redan i andra presentationen här. Fick ni lite, inte från den här föreningen, men från en annan bostadsrättsförening. Den här ligger i Nynäshamn, heter Ösmohus 1, och det är 60 lägenheter och den är byggd 1985. Och de har då haft bergvärmepumpar sedan ett tag tillbaka, och upplevde då att borrhålen blev nedkylda, så att de gick till temperaturer under 0. Och man började fundera på hur ska vi hantera det här. För risken som vi då har pratat om, det är också att de här värmepumparna kan sluta gå i värsta fall. Men det är också så att de går mindre effektivt om det blir för kallt i berget. Så då funderade man på hur ska vi lösa det här. Och lösningen var då att installera hybridpaneler. Där man då både kunde få el och varmt vatten som då också kunde värma upp borrhålen under sommartid. Så att man inte har de här riktigt kalla temperaturerna längre. Och egentligen så har den här anläggningen bara varit igång, om jag förstod det rätt, en vinter än så länge. Man fick igång den precis i slutet av förra sommaren. Så att det är lite svårt att säga än med liksom komma med faktiska siffror och sådär. Men det ser väldigt bra ut, det som man hittills har sett i alla fall. Så det ser lovande ut och det är kul. Och ja, nu ligger temperaturerna mer på 2-3 plusgrader då. Och här har jag också då fått lite information om vad det var för typ av panel. Jag ska erkänna att jag inte kan alla de här detaljerna, men jag tänker att det är andra som är med och lyssnar här som tycker att det skulle kunna vara lite spännande att se. Och som tidigare talare sa, så kan ni ju också titta på det här i lugn och ro sen när bilderna skickas ut, eller om ni tittar på inspelningen igen. Och resultatet då, det är väldigt lyckat. Det är 20% bättre värmepumpseffektivitet. Det är ju också så att i och med att panelerna kyls ner till viss del av det varma vattnet, så blir det 10% förbättrad elproduktion. Och dessutom då så har ju den här föreningen också fått 20% minskad elförbrukning, för att de har egentligen inte minskat förbrukningen, men de kan ersätta en del av elinköpet från solelen som produceras på taket. Och lite grann kring erfarenheterna då, så det här tycks vara en väldigt bra lösning när man har ett värmepumpsystem som antingen, som vi var inne på, är överdimensionerat, eller att man kanske ska byta sin värmepump och få en effektivare värmepump. Då kanske det här också är värt att titta på. Det leder ju då till att du får en längre livslängd på borrhålen. Det som har varit lite utmanande i just det här projektet var att man kanske gärna hade sett ännu lite större takyta för att kunna få lite mer flöde och värma lite mer då i berget.
Det är ju, man har ju det man jobbar med när man har en byggnad. Det är inte så att man bygger ut sitt tak för att man ska sätta paneler på det. Så det får man anpassa sig till. Och möjligen skulle man ju ha kunnat jobba även med batteri då, för att lagra överflödig el sommartid. Att man kan använda mer på kvällen och morgnarna. Så det är väl sånt som man hade kunnat titta på. Det har de inte installerat i den här föreningen. Så sammanfattningsvis då så tror vi att det här är en bra lösning i kombination med värmepumpar. Och vi ser att solceller är en väldigt bra lösning för en bostadsrättsförening just därför att de ofta kan använda då en typ av energigemenskap där man kan först använda elen i lägenheterna och sen sälja det som blir över till elhandlaren istället för att man behöver skicka ut allt på nätet om man då skulle ha individuella lägenhetsabonnemang. Så det blir lite mer lönsamhet utifrån det perspektivet. Jag glömde också säga att när vi bygger idag våra fastigheter så bygger vi solceller i princip på samtliga byggnader. Det kan ju finnas skäl, det kan vara skugga och sådär som gör att vi inte bygger på vissa. Men merparten av det så sätter vi upp solceller därför att vi ser att det här är bra för bostadsrättsföreningen då i slutändan. Dock ska man väl tänka till lite på hur man dimensionerar det. Det ska inte vara överdimensionerat kanske så att man måste sälja mycket ut för då blir det inte lika lönsamt i dagsläget. Däremot när vi tittar på solvärme och varmvatten så ser vi ju att det är en jättetuff konkurrens särskilt då i fjärrvärmeområden därför att fjärrvärmen ofta är ganska billig sommartid och det är det man då konkurrerar med när man skulle sätta upp en solvärmelösning. Det får vi se vad framtiden utvisar. Det är inte säkert att det alltid kommer att vara så bara för att det ser ut så i dagsläget. Ja, där stannar jag. Tack! Underbart! Stort tack för detta Mari-Louise och Riksbyggen. Och jag får tillägga det att vi är väldigt tacksamma att ni är medlemmar i föreningen också. Och att jag hoppas att vi kan få fler fastighetsägare att bli medlemmar därför att solenergi kan man kämpa för utan att vara installatör eller grossist eller tillverkare. Vi har många medlemmar som är teknikkonsulter, utbildningsföretag, forskningsinstitut. Jag ser vi har ett par personer från RISE med oss här och så vidare. Stort tack för det. We're going to have a break now for 10 minutes. Thank you, Mari-Louise. And during the break, we will listen to Francisco because you had 1 or 2 slides left to show us. So everybody grab a coffee and you who want to hear the 2 last slides from Francisco, just stay and hold on. Please, Francisco. Yeah. Yeah. Perfect. So this is the smart renovation strategies for sustainable electrification project. So this is the project that we have ongoing currently at KDH. So this is a map that shows the borehole density in Stockholm. So you can see this area in Bromma is very highly packed with boreholes. And these have been operating for several years. So that means that soon they will replace them for a new heat pump, more efficient one, which will extract even more heat from the ground. So then these boreholes will become undersized. And that will mean that there will be a greater demand for direct electricity and backup heat, and that will rise the cost of these consumers and also increase the stress on the grid. And since there are a lot of ground source heat pump systems in Sweden, and they will keep being installed, this can be a huge problem. And this is a unique problem to Sweden due to the early adoption of ground source heat pumps. So this is an opportunity to be at the forefront on the topic to try to solve this problem. So the project, KDH is the research leader. Then we have Samster and DualSun as PVT plus ground source heat pump solutions suppliers. Then we have Ahlgren, a geoengineering consultancy company. And then we also have Etienne Delavit, which is a behavioral analyst. So some of the things we are doing here is developing a state-of-the-art borehole model that we can use to evaluate different borehole configurations, ages, and interactions between borehole systems in a neighborhood. So we can, for example, model one house in the neighborhood installs PVT while the others don't, and see how that affects the performance of that single house
that decided to install a PVT. We think that will be very interesting. Then we also want to compare PVT with other technologies for retrofitting ground source heat pump systems and understanding consumer preferences. So not only looking at the technologies, but also trying to understand what consumers prefer. So for that one, we brought in BT and Delavit, which they are like behavioral analyst experts, and they will be running a series of interviews and surveys. Then we have one of our project partners, Samster, developing a new phase change thermal storage that we would also like to model within this project and integrate into our transit system. So we can also see how it interacts with the PVT collectors. Then we are also doing an upgrade to the bag PVT. So we have a pool PVT now, which is we basically took a PVC solar pool heater from Biltema, and we are attaching it to the back of a PV model. And this is being done in collaboration with MG Sustainable, which they are collaborating with us through the PVT for EU project, because they are working within that project in similar topics. So we are trying to find synergies there. And then I'm coming into some of the last collaborations that we had with DualSun last year. So comparing the finned versus the non-finned design, doing like the thermal performance evaluation. And then we have been looking at low temperature effects on PVT. Here you probably can see the video on a frost formation. So you can see how the frost is forming. And then once the sun is out, this is something interesting to see as well. The frost just melts. And then we analyzed what happens during frost formation. So the performance of the PVT actually improves during frost formation. Then during frost presence, the performance is a bit worse. And then when it defrosts, it's worse as well. And then we looked at snow shedding effects as well, because this is something that can happen in the Nordics and can affect the performance of the PVTs. So yeah, kept snowing throughout the night. And then the sun comes out. And you can see how this one doesn't have any fluid. So that's why it melts faster. And then this one also melts when the sun is out. So we can see that there's natural snow shedding just by the sun. And we were looking at how much heat gains and electricity production we were losing because of the snow presence. And then this is my last slide. This is the ongoing studies that we have. We are now looking at the integration of PVT and ground source heat pumps in new multifamily houses and also new and old single family houses, which is something that we hadn't looked at before. We are doing long-term monitoring of real PVT and ground source heat pump installations together with our project partners. We are starting to look at the integration of PVT collectors into district heating networks. Also, the integration of PVT collector in single family houses and multifamily houses with free cooling, that we see the temperatures worldwide are increasing. So the need for cooling is also going to increase in Sweden. So it's interesting to start looking at cooling applications and what synergies can be found with PVTs. And some more prototype testing as well, and probably more things to come. Thank you. Okay, so Qian, are you ready? Yeah. You are going to talk about the Double Up project. Can PVTs make buildings more sustainable and cost efficient? If so, which integration is best suited for the Swedish climate? And you are also at the Royal Institute of Technology in Stockholm, KTH. The floor is yours. Thanks, Anna, and also thank Svensk Solenergi to put this nice network to bring us together.
And I see many colleagues and friends here in the audience and presenters. So it's really our pleasure to talk about some new project and possible collaborations with all of you. And yeah, today I also want to take this opportunity to present this new project we just started. And also we really welcome all the experts and people who are interested in solar energy in general to join us and share experiences and knowledge with us. Yeah. So the project is called Double Up. So it's, as we said, it's focusing very much on PVT in Swedish housing markets. And here, 1 second. Yes, and the focus is very much on integrations and control strategies, and particular, as we said, for Swedish dwellings. And from different previous presenters, we know this has been different projects, different use cases from both industry and research community has been done. But for this project, actually the starting point is a little bit from the building side. Because yeah, the project is co-financed by Mattsson, which is a property owner or property developers of housings, and also Riksbyggen. So the question here is that what does it mean of PVT for housing market? Because for us coming from say more building and property business, and one of the questions we have been asked quite a lot is that can PVT really offer some other benefits more than energy efficiencies if they want to combine it with thermal storage, but also other type of VVS that is existing in the buildings. Should we invest more PVT or should we invest just PV, which as Valérie already said, there are always competitors from outside Europe. And another question is that we discuss a lot of PVT technologies and PVT benefits, which I think all of us here share the same visions of promoting PVT in different ways. But what does it mean for really property owners, BRFs, and building or installation industries? So this was the say starting point of having such kind of say more industry-driven projects we want to answer for this. So let's take this angle that we are trying to bring in PVT into the world of construction and property industries and make them to understand there are actually more than energy efficiency values from PVT for their business. Yeah. And yeah, as we said, the project is co-financed by industry partners, and we have say 3 researchers are merely carrying out the project, including myself and Giorgos Aspetakis. You will hear his presentation from some other projects we have been working on later on, and also Micke Dimadis from Mattsson. So this is a little bit the setup of the project. So now we come to who we are trying to solve the problem for. Yeah, for Double Up projects, we are aiming at construction industries. So they say some type of customers for PVT technologies, property owners and operators, VVS installation manufacturers, and of course PVT manufacturers, regardless which type of PVT or system we are focusing on, and of course architectural designers, how PVT technology in general can be included into their daily works and understand the values better with a good impact. So I will continue. This is the Double Up project we're aiming at the problem to solve. A little bit who we are. We are from Byggnader, similar to our colleagues here from KDH also. And we are working very much, say, from the building industries, especially when it comes to renewables, BMS systems, building management systems, and circular constructions. So you could see here that in this project, most of the partners are from, say, construction and VVS world. Yeah, now I come to the next slide. So the first question we have been discussing with, say, property developers who look really into what does this mean for the market is about the values, of course. So what can PVT bring to their daily business? This was, for example we did, very simple, just NLP class. So by having PVT or in combination with other solutions, which I think you already all know,
this can give a big jump of just the values of the property itself. And we didn't optimize anything. This is just by having it with or without in one way or another. So can we answer this question? Can we empower the property values? Can we enhance the building performance as a whole? So it doesn't only mean increase the efficiency of certain energy system, but increase the overall building performance. For example, people are more happy and with good use cases. And what does it mean for VVS and storage manufacturers? And it covers both short-term, but also long-term, as other researchers have presented. And another thing is that who should take care of the maintenance? And do we need new competence to do this? Because, for example, for certain, say, property operators, for example, we have Bravida or other kind of installation companies who are very professional, understand this. But how about smaller property owners or BRFs who do not really have strong, say, resources to take care of this or learn it? Can we combine it with existing BMS or SCADA system? How should we process the data to make sure this is well operated as we have designed? Then what is a new business? So can this lead to new business for the property owners or some, say, existing portfolios of the product? So this was, say, the initial motivation and questions. Then we go to the vision of the projects. So the Double Up project vision is to help the construction and VVS industries with correct decision making on how they should invest PVT. Of course, we want to promote it, but also give rationale facts that, for example, in certain conditions, it's not good, and how this can really fit the Swedish conditions. As we know, we have a long winter, but also little sun. So how can we cope with this, with the perspective of the construction? And a little bit of framework of the project. It's a 3-year project, industry driven, and we want to validating different PVT integrations in existing apartment buildings and how we can combine it with BMS integrations. And of course, the destination is to increase the property values. And if we can answer it or not, we don't know, but at least we have a wish that this can improve the, say, financial aspects of the real estate industry. And then we can also have the ambition to have know-how, because we have many use cases, many projects and experiences shared from different researchers and industries. We want to give some best examples how this could be done when we put in this framework from the angles of the, say, end customers of PVT. And we co-developing scalabilities. One reason and one challenges have been brought, for example, from the construction industry is that we face several different opinions when it comes to PVT in regardless it's a new product or renovation projects. Some people really believe it, some people do not. So how should we scale it? Is it only use case specific, or we can come up with some good say, guidelines for this? So this is a little bit destination we want to achieve after this project. So here is a little bit the roadmap, how we want to do the projects. So the challenge we want to address, as we discussed, we want to give some good real-world examples, not 1 or 2 buildings, but different buildings in Swedish housing market with different load dynamics to quantify the benefits compared to what if you just invest a simple PV systems. Then, of course, the outcome will be some validated data, and we will share this with whoever are interested, and different building profiles. The second one is, as we discussed, they are lacking of technical guidelines, particularly, for example, for building operators, installation companies. So they want to understand how the control system should be done properly for the building operators, even though they are not very familiar with PVT, not very familiar with storage or FTX, whatever, but they can still follow some sort of good guidelines. This will work. So it's a safe option. So we will discuss a little bit different configurations and really bring some facts to the property owners. For example, this can increase the sustainability. For example, how this can contribute or be in compliance with PBRs, how this can help with the overall EPDs, how they can help with energy class. So
this is some nice visions we want to achieve. The last one, of course, is about simplicity. I think many people have discussed and understand we need to make things simple if we want to, say, put it in a building, especially if it's not very good. But the process, how it looks like, because in this case, we want to monitor and report the entire installation process and particular risks. So even though this doesn't happen to our experiment, but what could happen when the installer comes with no background in installing this. So it's a little bit, say, practical knowledge we want to gain when it comes to scalabilities, regardless which type of building it is. So little bit timeline, it's a 3 years project. We're right now analyzing different building data and create some reference system and assess what integration scenarios we could choose or consider. Then one of the, say, experiments we will carry out together with Innomatsen, and there are several buildings we are considering that is within the portfolio of Innomatsen, and also another 2 or 3 use cases very kindly offered by, say, PIAP and other kind of construction companies who are interested in this. So yeah, we are going to consider a little bit how this can be scaled and evaluated to help their business, and hopefully we can do some, say, scalability analysis on the municipality levels. So the project has been kicked off, and we have been very appreciating different partners giving us ideas, challenges, and you could see this was a kickoff meeting, particularly thanks to Svensk Solenergi to help us, yeah. And then in the end, we're welcome to join the project if you have interest, and of course shape this project together based on your experiences, knowledge, and yeah, business. Thank you. Thank you so much, Qian. Then we can open up for questions because we are ahead of schedule. Do we have questions for Qian about the Double Up project? I have a question from the, yeah, I have a comment about I'm losing the word, but heating, district heating, that it's very cheap in the summer and very expensive during winter. Yeah. Do you want to elaborate on that, Bengt? Actually, this was one of the questions we have been asked during the kickoff meeting with others, PIAP or Svenska, who are working a lot with district heating, like Stockholm SFP or Vattenfall. So our idea there is not really to either compete with heat pump or compete with district heating, but rather to find a way to make them work together by having PVT. So this was one idea. This is really true that the district heating is going to be, it's quite cheap in winter, and they are a very good competitor for the heat pump solutions, because when we have PVT, usually we're talking about heat pumps. And but for district heating, it's like another world with property owners. We are negotiating the pricing model all the time, because district heating is also changing the pricing models. Through this project, we have this interest. I didn't include here because we're not sure how we should do it yet, but we are interested in influencing the fjärrvärme business when they change the business models, how a PVT-equipped building can get incentives. So if you have PVT, for example, you can reduce the return temperature, some sort of preheating. Maybe this can save power for district heating companies, and maybe can get some, say, savings when it comes to the pricing models. But yeah, let's see, hopefully. So thank you so much. We will now listen to Johan Ahlgren at Enwell. I know Enwell is today owned by Vattenfall, is that correct? Swedish state-owned company? Yeah, exactly. Yes. It's correct. You will present a customer case with measurement data and lessons from the installation and property owner perspective. And you are one of the pioneers in solar hybrids and has a long and interesting knowledge base to share.
Somebody has told me. So go ahead, please, Johan. Thank you very much. Och stort tack till Svensk Solenergi och Anna för det här fina initiativet att ordna den första PVT-dagen i Sverige, tror jag. Jag var ju med då redan för 15 år sedan ungefär när vi började titta på hybrider och hybridpanelers möjligheter att förbättra värmepumpar. Och det har ju varit en resa och jag blir ju nästan tårögd när jag ser den här forskningen och vad som har hänt på de här åren med KTH och det forskningsprojekt. Det är stort och det är roligt och det är ju framförallt väldigt bra för Sverige och även Europa. För vi har ju trots allt den här stora frågan med att ta vara på och uppnå klimatmålen. Använder vi oss av förnyelsebar energi, typ geoenergi, så är ju solen en bra komponent i det sammanhanget som vi ska se här nu då. Det här är min agenda då, lite om min bakgrund och hur jag ser på solhybridteknikens utveckling och när vi kan använda solhybrider och lite priser, återbetalningstider. Vi ska prata om Hörnö, ett projekt som vi startade, Hörnö Heinuhem samfällighetsförening, för 22 år sedan. Det är en lång kundrelation, men det är viktigt att vårda sina kunder och gör man det, då kan man ha långsiktiga affärer, vilket vi entreprenörer tycker är bra och självklart är det jätteviktigt. Det kommer också några frågor, typiska frågor om hur vi använder solhybrider och hur man kan göra en lyckad upphandling. Lite framtidsscenario och även en frågestund. Om vi tittar då på vad jag representerar, så är det ju det så kallade installatörsledet eller entreprenörsledet. Det är ju vi som får uppdraget att slutföra ett projekt, att få det i hamn så att säga. Och jag sitter just nu väldigt nära solen nere i Marseillan, som påminner ju lite till namnet om Marseille. Men Marseille är ungefär 30 mil från Marseillan och vi befinner oss 15 mil norr om gränsen till Spanien. Jag tycker det är ganska skönt att vara här nere. Och men jag jobbar, som ni förstår. Det är inte bara att roa sig med att gå runt i kortbyxor och spela golf, utan vi måste jobba också. Här börjar min energiresa. 1985, Sitons allé 19 i Lerum. Jag var ju överlycklig för jag hade sålt en bergvärmepump. Och det var ju stort. Det kanske såldes en bergvärmepump per månad eller någonting sånt. Och som vi hörde förut av Francisco, tror jag det var, som sa det, att vi har ju ungefär 500 000 bergvärmepumpanläggningar eller geoenergianläggningar igång i Sverige idag. Och det tillkommer 20 000 per år. Då ser ju ni som kanske har varit fokuserade mot solceller att det finns en potential att ta hand om alla de här värmepumparna. Inte alla, men en stor andel kanske har lite låga temperaturer i sina borrhål. Och även den här möjligheten att minska lite grann på borrhålsdjupen när jag då arbetar med PVT. Men här började jag 85 då. Vi
var också tidigt ute och försöka ta fram en egen svensk solhybridpanel. Och vi hade ett samarbete, ni ser nu att det står 2010 där, va? Så att det är ju 15 år sedan. Och Midsummer gjorde solcellsdelen och vi hade en annan leverantör av själva värmeväxlardelen, baksidan, som vi satte ihop nere i Göteborg. Och det var ju min dåvarande partner Leif Karlsson som har tagit fram K2 Plus-panelen. Han var med och hjälpte till att utveckla den här panelen. Vi kom då fram till att det där var ju ett tufft jobb. Och då hittade vi en tysk panel istället som vi började jobba med. Det här är lite hur jag såg ut 91 då. Det är några år sedan. Och här är barnen. Det som har hänt med våra 3 barn nu är att de har skaffat sig familjer och vi har fått barnbarn. Vi har 3 barnbarn, Vera, Bodil och Astrid. Och jag hade ju min firma Energiförbättring AB fram till 2022 när Enwell la beslag på firman. Eller jag kan också uttrycka det som att jag sålde den till Enwell, som är ett företag som ägs av Vattenfall. Och det kände jag som en bra köpare, en stabil köpare. Jag jobbar kvar trots att jag är pensionär inom Enwell-koncernen. Jag hjälper till med fastighetsprojekt, kalkylhjälp. Jag hjälper till med kundbesök och stöttar personalen när det behövs. Tittar man här då, och det här har vi pratat om tidigare tycker jag väl, men det kan ju ändå tas upp igen när vi jämför solcellspaneler med hybridpaneler som både är oisolerade, fullisolerade och solfångare. Och solfångare längst till höger var ju den tekniken som egentligen fanns innan solcellerna började utvecklas i Sverige. Det var ju oerhört sällsynt tidigare med solceller. Det var ju solfångare som gällde, kanske i kombination med att man hade en pelletspanna eller en vedpanna. Och för att slippa den här dåliga verkningsgraden som det blir om man ska värma varmvatten sommartid så kompletterar man med solfångare. Jag skulle kunna tänka mig att det är ungefär 15 år sedan vi gjorde vår första solcellsinstallation. Och jag vill minnas att det var i Fjärås, en ganska stor laggård som vi fyllde med solceller. Och på den tiden var det faktiskt 50% i bidrag från staten för de som var hugade spekulanter på solceller. Det var ju inte så många. Men nu har det ju exploderat och det är ju fantastiskt det här tänket som Riksbyggen har då att varje ny fastighet ska ha solceller. Och det verkar ju också som att Riksbyggen ser till möjligheten med att förse vissa fastigheter med solhybrider. Och det är väl det som är mitt mål med den här övningen. Det är väl att få fram den här fantastiska möjligheten som blir med solceller och solhybrider. Och jag tycker ju att de som säljer solceller, de ska ha med sig det här i bagaget. Det är inte alltid det är möjligt med PVT och men i kombination med bergvärme. Väldigt intressant. Tittar vi på energikällorna så det som då skiljer som är en stor fördel med PVT det är ju att vi även jobbar med uteluften så att en PVT den fungerar ju även nattetid. Vad är det mer att säga? Ja, vi kyler ju solcellerna och då får vi ut lite mera el. Det är ju det denna tabellen visar. Så det har vi pratat om tidigare. Och den här bilden har ni sett. Så
Det kan man ju säga, det är en vacker bild. Den sammanfattar ju på ett bra sätt vad det handlar om. Det är en värmepump som förses med energi från taket. Alltså man förenar geoenergin med solenergin. Det är väl riktigt nice skulle jag vilja säga. Det är ju så här det ska se ut. Solen och berget jobbar ihop för att skapa en låg energianvändning i våra hus. Vackrare kan det knappast bli. Sen kan man ju tänka sig då att har vi ett stort tak så ska vi ju välja antal hybridpaneler efter behovet hos den här värmepumpen som är där. Så att jag har själv varit med om att utföra många anläggningar där kanske halva taket är fyllt med PVT och halva taket med solceller. Jag tror Marcus visade det också från en byggnad nere i Lund. Så man måste ju alltid optimera, tänka till. Men den här lösningen som vi ser, det är ju det som mitt föredrag går ut på. Ni har hört det tidigare idag att ju högre köldbärartemperatur jag har, desto effektivare värmepump, desto högre kokfaktor, desto mindre elanvändning till kompressorn. Så det som PVT-erna gör, det är ju att köldbärartemperaturen ökar. Det är ju fakta att ungefär 1 grads temperaturökning på köldbärartemperaturen motsvarar en kopökning på ungefär 3%. Vad kan man då räkna med när vi sätter dit PVT och hur mycket kan jag förbättra det? Och det jag ska prata om lite längre fram här är ju ett projekt som heter Hörne. Och där är det ju konstaterat 2,8 graders temperaturhöjning tack vare PVT-panelerna. Där ska vi då använda hybridpanelerna. Ja, då kan man ju dela upp det i befintliga anläggningar och nya anläggningar. Och det går ut på det är ju att förbättra energibalansen i borrhålslagren med dominerande energiuttag, att kanske vända en negativ utveckling av borrhålstemperaturen som vi hörde om småhus här i Nynäshamn, att man vänder från låga köldbärartemperaturer till komma upp kanske till 3 grader. Det gör ju väldigt mycket på effektiviteten och att jag slipper köpa tillskottsenergi från dyr el eller fjärrvärme. När det gäller nyproduktion, den högra delen av bilden, så är det ju att kunna undvika att kompletteringsborra. Om nu borrhålen är för dåligt dimensionerade från början, då kan jag komplettera med PVT istället. Och bara att vi pratar om hybrider ihop med solceller, möjligen också med solfångare, så känner ju kundkretsen det här företaget eller den här personen kan ju detta med sol. Det är ju de här principerna som vi har visat jättemånga bilder om idag, men det är ju en solhybrid längst upp till vänster och en styrning av den med en egen cirkulationspump. Alltså det är en glykolkrets upp till hybriderna, medan det då i borrhålssidan, det segmentet, så är det ju oftast en spritlösning, bioetanol. Och de där växlas mot varandra i värmeväxlaren nere till vänster på bilden. Så kommer ju själva värmepumpen och sen kommer dels är det ju radiatorsystemet och sen är det ju varmvatten. Och det fungerar ju i själva värmepumpkretsen så att uppstår det ett varmvattenbehov, då jobbar vi ju bara mot varmvattentanken. Oftast är ju den inbyggd i själva värmepumpen, men här är ju principen då.
Tittar man på lite grann kring priser och energi då, så att man kan ju säga att en ren solcellsanläggning idag ligger på ungefär 8 000 kronor per kilowatt peak. Och besparingen blir ungefär 650 kronor per kilowatt peak per år. Så en återbetalningstid som ligger kanske runt 12 år enligt det här beräkningsexemplet. Som grund tittar man då på en solhybridanläggning, där ligger betydligt högre investeringskostnad, runt en 30 000 kronor per kilowatt peak. Medan då besparingen är ju bättre i och med det att vi får ju den här tillskottet från uteluften och plus solcellerna och solen givetvis. Så att en initialbesparing i borrhål kan man också räkna med. Jag kan minska borrhålsdjupet tack vare hybriderna, så har vi en återbetalningstid på ungefär 9 år. Tittar man då på merinvesteringarna så kan man komma fram till att en återbetalningstid för solhybriderna är 7 år jämfört med solcellerna. Så jag tycker man ska tänka på både och. Man ska ha bilden klar för sig när man möter sina kunder. Det här är ju då det projektet som jag nämnt ett antal gånger nu, nämligen Hörnerheim. Och det som det är ju roligt att vi har gjort affärer med en bostadsrättsförening i 22 års tid. Och då kan man stå så där som på den här bilden och klappa om varandra och må bra. Mannen till vänster, Janne Gustafsson, är en mycket krävande person, får jag lov att säga. Men han är också väldigt drivande. När vi träffades första gången för 22 år sedan, då gick det åt 170 kubikmeter olja per år. Och här ser vi ju de här 100 lägenheterna. Det är inte lätt för er att förstå att det är 100 lägenheter, men här är projektet. Och det vi har konstaterat då utifrån kundens egna mätningar och våra mätningar är ju att temperaturen i borrhålen har ökat med ungefär 3 grader sedan de sattes in. För resan var ju så här att vi började med, jag tror det var 4 värmepumpar på 40 kilowatt vardera. Och så har det byggts ut och byggts ut och byggts ut. Och på den här tiden då, 22 år sedan, så var vi hade inte erfarenheten av hur borrhålen påverkade varandra. Så att det slutade med var ju egentligen väldigt kalla borrhål. Eller väldigt kalla, alltså det var ju så att det blev ett antal minusgrader i alla fall i slutet på säsongen. Kanske slutet på februari, början på mars så var det som lägst. Det vi då har konstaterat är att panelerna producerar värmemässigt 160 000 kilowattimmar per år eller 1,8 per panel. Elenergin motsvarar 30 000 kilowattimmar eller 330 kilowattimmar per panel. Alltså ger panelerna 2000 kilowattimmar drygt. Och då ser vi att det här är ju 5-6 gånger mer än vad de skulle ha producerat rent elektriskt. Och det som är fint är ju att den här produktionen pågår ju dygnet runt i princip hela året. Taken finns, solen finns och uteluften finns. Så varför det inte starta kan man skoja till det. Men i det här fallet så var det ju tvunget till att göra någonting eftersom borrhålen var så pass kalla som de var. Vi fick ju inte ut den effekten som vi ville. Så resan ser ut så här. Vi börjar med 4 40 kilowatts värmepumpar. Sen kom ytterligare
en femte, en sjätte värmepump. Sen kom första generationen solhybrider, det var ju de här tyska panelerna från DualSun. Och sedan byttes vissa värmepumpar till effektivare. Det kompletterades med 9 nya borrhål à 250 meter. Sen bytte vi till ytterligare en ännu mer vass värmepump och ny styrutrustning, och sen kom ju då 2021 nya solhybrider som då ökade elproduktionen och värmeproduktionen. Sen kom det också borrhålsboostrar, vilket skapar en vattenrörelse i hålen så att man kan plocka upp ännu mera energi. Så det är ju resan här då med Hörneheimerhem. Tittar man då på driftskostnaden från år 2000 till idag i jämförelse med olja, ren olja, så är det ju den undre kurvan, det är ju det vi har åstadkommit, och den övre är vad det skulle ha blivit om vi hade legat kvar med olja. Och som tur är så har vi ju fått bort av de här 170 kubikmetrarna, så är det i princip noll. Men det har varit en lång behaglig resa och en fantastisk miljöinsats av kunden som har verkligen vågat och velat satsa på den här tekniken. Här kan vi se samma kurva med besparingarna då. Här är en direktbild då ifrån kundens styrsystem. Kommer inte ihåg om det är vilket märke det är på det nu, men det spelar mindre roll. Det man ser nere på bilden, så ser ni ju att det kommer upp 6,2 grader från borrhålen, och solhybriderna höjer detta då till 8,3. Vi har då 17 grader ute, och vi tappar ju lite grann vid växlingen mellan borrhålssidan och solhybridsidan. Men det här är ju fakta. Så här funkar det. Det är inget konstigt med det egentligen, men det är ändå bra att se en sån här bild. Det här är faktiskt taget klockan 22 på natten, så att det här är ju mycket uteluft. Solhybridernas utveckling då, det som är till vänster 2007 till 2012 jobbar vi ju med DualSun, den tyska panelen som vägde väldigt mycket, 47 kilo, den var av stål och hade ju naturligtvis, som det var på den tiden, en betydligt lägre eleffekt, 195 watt. Som då i det här exemplet pratar vi om DualSun då, som ju har flera olika modeller. Den senaste Spring 4 är ju den vassaste, och där finns det ju en effekt idag då på 425 watt. Det som är längst till höger. En större area, det vi jobbade med den tyska, den var ju bara på 1,3 kvadratmeter. Men ser man då vikten, så har ju den gått ner, och framförallt materialet är ju aluminium nu. Det vi hade problem med ute på Hörnö i DualSun-panelen var just att den var av stål, och med väder och vind, salta hav, så fick vi ju korrosion i ett antal paneler. En del undrar, är det svårt att återladda, inte överlagra borrhålen, försvinner inte värmen bort? Vår bild är ju svar nej på den frågan. Fryser inte vätskan i panelerna på vintern? Och där är ju svaret nej. Är det tydliga gränsdragningar mellan el- och VVS-installatörer? Svar ja. Dock beror det ju lite grann på vad har vi för handlingar att utgå ifrån. Är det en konsulthandling eller är det en total entreprenad? Men det ska ju alltid finnas
någon som bestämmer, någon som har totalansvaret, och det är ju totalentreprenören. Och då är det ju upp till honom och se till att sådana här gränsdragningar är tydligt markerade. Vem gör vad? Och många av våra montörer inom Enwell-gruppen har ju vanan vid att gå på tak och dra rör. Jag kan tänka mig att rena solcellsbranschen kan ju tycka det är jobbigt med solhybrider, att nu ska det dras rör på taket och så vidare och ner till värmeväxlare. Men det är inte så komplicerat. Det finns smarta rörkopplingar som för anslutning i solhybriderna. Så den frågan är ingen big issue. Kan vätskan i en solhybrid koka vid utebliven cirkulation? Nej, är svaret på den. Behöver man en ackumulatortank? Och då har väl frågeställaren tänkt sig så som man behöver om man har solfångare. Nej, det bör man inte ha heller. Kan solhybrider vara ett alternativ till kompletteringssparning? Ja, det vet vi att det kan vara. Är det lönsamt att byta ut en del solceller mot solhybrider om man har bergvärme? Ja, om det inte är så att det finns mer plats på taket för solhybrider så kan man ju göra det. Det bästa är ju om de två energiteknikerna kan samsas på samma tak givetvis, eller om det finns ett annat tak där solhybriderna kan ligga. Borde alla solcellsinstallatörer fråga kunder med bergvärme, cirka 600 000. Jag tror faktiskt det är betydligt mer än 600 000 kunder idag, men om de har problem med kalla borrhål eller planerar att byta till en ny och effektivare värmepump, vilket kommer att ge en problem. Svar ja. Och jag tycker att det känns som att vi har två system. Tänk här i Sverige, det är väldigt mycket solceller, har varit under många år nu. Och det är ju jättekul, jättebra. Men att ska man tänka stort och bra för Sverige, Europa, världen, då ska vi prata både solceller, solhybrider. När det då gäller att dimensionera så har vi ju konstaterat det att våra tillverkare av värmepumpar, alltså Thermia, Nibe, IVT, Mitsubishi Electric, vad har vi mer? Ja, det är väl de stora. Ja, vi har ju flera. Vi har Quantum. Ja, det finns ganska många. Men oavsett det så är tillverkarnas program för att beräkna borrhålen oftast utformade så att man tar inte hänsyn till att det är många borrhål. Oftast är programmen gjorda för 1 eller 2 borrhål. Och då blir det ju en viss problematik om jag nu ska ha 20, 30, 40, 50 borrhål. Då måste jag göra en simulering och då finns det ett program som heter EED, framtagen av Björn Hellström och Signhild Gelin, tror jag varit inblandad. Det är ett riktigt bra program, men det är ju väldigt få installatörer, entreprenörer som jobbar med det. Så att där är lite knix att få till det där. Men det är ju viktigt att titta på dimensioneringen. Naturligtvis är det ju en stor vinst om jag kan minska ett borrhål, för borrhålet, vi har ju den högsta kostnaden per meter räknat, det är ju stålrörsinfodringen ned till och i fast berg. Stålrören ska ju ner 2 meter i berget. Det är kanske 700-800 kronor metern, medan borrning i berg ligger på 300 kronor metern. Så att kan jag ta bort ett borrhål så påverkar det totalkostnaden. Sen är det ju också att har jag då hybrider med då
kan jag ju få till det här på ett bättre sätt, då det blir betydligt lättare att få bort ett borrhål eller minska djupet och därmed få ner den totala kostnaden. De hjälpmedel vi har när vi får en blick, när vi får en förfrågan, det är ju SGU, brunnsarkivet, där är ju de flesta borrhålen i Sverige dokumenterade. Och då kan jag lära mig lite grann om berggrund och djup till berg, och förenar jag det då med det här exklusiva, lite småjobbiga programmet EED, och även gör en life cycle cost, då kan jag ju få fram ett väldigt bra beslutsunderlag. Är jag dock osäker och det kanske inte finns några uppgifter i brunnsarkivet, då kan jag göra en termisk responstest som innebär att man tar pulsen på berget, man tar reda på vad är det för borrhålsflöden, vad är det för rörelser i berget, vad är det för djup till berget och så vidare. För att jag har ju varit med om projekt där det är 80 meter djup till berg och det påverkar ju totalkostnaden. Jobbar jag då med solhybridpaneler, då får jag ju en positiv effekt på att minska borrhålsdjupet. Det finns ju också en teknik som heter sondborrning där man bara borrar för att ta reda på vad ligger berget på för djup. Den är ju betydligt billigare då. Men då får jag inte koll på temperaturrörelser och vad det är för lambdavärde i berget och så vidare. Om jag då ska göra en upphandling av solhybrider, då är det ju egentligen samma sak som gäller när jag ska dimensionera en värmepumpanläggning. Alltså att få fram vad är energianvändningen, normalårs kaloriserat för värme, varmvatten, VVC och så vidare. Och få fram ett effektbehov vid dutt för att kunna sätta in i min kalkyl och då räkna ut vad behöver jag ha för borrhålsdjup, vad behöver jag ha i fråga om solhybrider. Solhybriderna optimeras ju utifrån kundens behov, målsättning avseende värmepumpsprestanda samt optimeringen, nyttjande av tomtyta och långsiktig energiprestanda. Och som vi sa tidigare, eller som jag sa tidigare, är det då fler än 2 borrhål, då måste jag ha respekt för dimensioneringen, och då har jag program som finns i konsultledet, Svek och Bengt Ahlgren och så vidare. Även DualSun, många av de här olika konsultfirmerna har ju det programmet, och då kan man ju begära hjälp. Titta på det här, vi ska göra 10 borrhål uppe i Surte. Kan du titta på det, vad behöver vi få fram för borrhålsdjup? Sen är det ju självklart att vi ska ha bra paneler, och nu har jag ju i den här presentationen uppehållit mig mycket kring DualSun, men det finns ju givetvis flera märken. Vi hörde ju om ett annat märke som hade använts uppe i småhus. Det är ju redan nämnt idag. Så vi är inte fixerade vid produktnamn idag, utan nu pratar vi ju teknik. Det är ju det viktigaste. Sen finns det ju då möjligheter att köra simuleringar i både PolySun och i DICE, som är jättefina program för att få till en bra dimensionering. Här är ett case. Det är ju Alvhem uppe i Ale kommun som har olja och pellets i kombination. Det tror man ju inte att det finns kvar i Sverige, men det gör ju det. Och lite här och var faktiskt. 25 lägenheter, och här sitter vi och räknar på en LCC för solhybrider och bergvärme.
Jag fick besök av Bengt Ahlgren för någon vecka sedan uppe på firman. Nu håller jag på att titta på klockan här så att jag håller tiden. Det kommer ju nya direktiv från EU, det gör det ju hela tiden. Och nu 2025 så är det en implementering av något som heter EPBD och ny BBR-regler. Och det i princip handlar om är ju att det blir lag på energikartläggning av vissa fastigheter. Och tittar man här nu då på den här bilden så ser ni längst upp med rött till vänster el och gas, olja. Hur många byggnader det finns som använder den, alltså ren elektricitet och ren gas och olja i Sverige. Och det är ju ofta större fastigheter. Tittar man på Göteborg är det ju väldigt mycket gas ute på Hisingen som ska avvecklas. Så att vad jag vill säga med den här bilden är ju att det finns ju en enorm potential i framtiden. Vi har ju också debatten kring fjärrvärme och den monopolsituationen som en del upplever med fjärrvärme. Att kostnaderna ökar och ja, för den som vill ha jobb och projekt som entreprenör så finns det goda möjligheter i framtiden. Ska man titta på en liten blick här så närmsta åren bakåt i tiden så var ju 2023, det var ju ett fantastiskt år. Alltså det har väl aldrig sålt så mycket värmepumpar i Sverige som 2023. Sen förra året då så var det ju motsatt. Det var ju lager som var fyllda med värmepumpar så att höga räntor, det var uppsägningar, byggnationen stoppade upp. Vi tror ju att det vänder nu då. Om vi ser nu till kostnaderna för fjärrvärme så ökar ju det hela tiden, men det blir lägre räntor. Men det är samtidigt ett osäkert världsläge som ni vet. Det händer mycket konstigt nu i världen. Vi tror ju att nyproduktionen kommer igång och det ger ju möjligheter för både geoenergi, solhybrider och även solceller givetvis. Påminner igen om detta med LCC, ED och SGU-arkivet. Att ha med sig det när man jobbar med affärer och att vi kan vässa våra argument och plocka nya business case. 15:16, då har vi några minuter kvar till frågor. Fantastisk timing. Stort tack Johan. Jag har frågan, hur är underhållskostnaden för solhybrider? Det är Bengt Lindberg på bostadsrättsföreningen Spåret i Åkersberga som undrar. Ja, det är ju en ganska, alltså om man säger så här, en solcell kan vi tycka är en ganska okomplicerad teknik. Den plockar ju ner solenergi till elektricitet. Skillnaden mot en solhybrid är ju då att det cirkulerar vätska på baksidan av den, solcellspanelen. Det som är i underhåll det är ju att kolla trycket på kalla sidan så att säga. Håller man trycket då vet man att det är tätt. Jag tycker väl att man lägger in, har man värmepumpar då kollar man upp solhybriderna samtidigt. Man ska rensa filter på vätskesidan. Man ska gå in i sin dator och kontrollera temperaturen. Så det är ju mindre underhåll på en solhybridpanel jämfört med en värmepump. Men Jakob Jamott skriver att glykol att den kan vara bra att kolla att det är tillräckligt med glykol kvar. Var 5:e år skriver han. Är det ett bra intervall tycker du? Ja, och det kontrollerar man ju i samband med servicen. Som man ska ju alltid ha serviceavtal när det är större värmepumpar. Man kan även ha det på villor, att man har en tillsyn en gång om året. Men glykolkretsen ska ju givetvis kontrolleras med avseende på glykolen. Det håller jag med om.
Det håller du med om. Och Christer Fors undrar så här, om vi nu har nedkylda borrhål och det finns plats för att borra ytterligare borrhål, hur ser ekonomin ut jämfört med PVT? Då är det ju snabba svaret på den frågan, det är ju, du får göra 2 kalkyler. Vad kostar det att borra mer jämfört med vad kostar det att lägga upp PVT-paneler? Gör båda dem och se vad får jag för utfall. Vad får jag för utfall om jag borrar mer? Vad får jag för utfall ekonomiskt om jag kompletterar med hybridpaneler? Så det lite trista svaret var, det är de individuella förutsättningarna som avgör? Exaktamente, och det har ju också att göra med var kan jag lägga de nya borrhålen? Är det nära min undercentral eller måste jag lägga dem långt bort? Vad är det för djup till berg? Jag skulle säga det att det finns inget enkelt svar, utan vi får sätta oss ner och räkna. Okej, stort tack Johan från Enwell, och då är det Giorgos Aspetakis, PhD student at the KTH. Ja, då är det min tur, men jag ska fortsätta på engelska för det är ju några termer här som jag kan faktiskt bara på engelska. So hi everyone, I would like to thank Svensk Solenergi for the invitation. And I'm going to talk about a project that is finished, and it has to do about air-based PVT. So this long we've been talking about PVT, which is being cooled with liquid, primarily either water or a glycol mixture or some antifreeze mixture. But here we'll try and see if this works with air instead. And then we will also look into how to integrate this into a building, how we can use this in the end. We are from KDH, it's me and my supervisor that presented earlier, Qian. And this has finished and now we are working on the new one. But this one has to do about the air-based PVT. Back then we called it cooling techniques for photovoltaics and how to integrate with low temperature heating. When you say cooling PV, you essentially mean PVT in the end, because you have to use that thermal energy which you extracted from the panel. So we're talking about the same thing. We were financed by Energimyndigheten, and here you can see some illustration I made to make it more easy to understand. These things now, you've heard of them already 5 to 10 times. I will not bore you with too many details. But if we boil it down, a PV panel, when it gets hot, it loses efficiency. So the hotter it gets, actually, the more it loses. And it is a benefit if we keep it in a stable temperature, so we can keep the efficiency at nominal levels. If you do that and actually utilize the thermal energy, then you have the PVT, where you generate at the same time with the same panel both electrical and thermal energy. And not only that, I think this is mostly overlooked in many presentations, is that this can lead to extended lifetime of the panel because there's less thermal degradation, so less thermal stress. And thus we can expect, for example, up to 5 years extra lifetime, although this has not been shown like with concrete proof, but this is something everyone thinks should be possible. And the good thing with PVT is that since you have this localized generation of electrical and thermal energy, where could you use it where you have localized demand for both electrical and thermal? And we thought that covering these thermal loads and electrical loads in buildings was the most promising solution. Of course, we saw other implementations like with district heating and stuff, but in this case, we thought the closer the generation is to the consumption, the better. Someone will first ask, why would you even do this in the first place? Well, the PVT can cut energy costs, both of the electricity and the heat loads.
And there was some discussion going on in the comments about the district heating, and we can get into that later. And the other thing, which might be even more important, is that you can reduce the carbon footprint of your house in the end. And what we are looking for is like an improved integration of the PVT into the building, and that can be in the form of a roof or the facades or shading installations, and that can be in the form of PVT. But to get to the core of this research, we looked into the air-based. And why did we do that? We did that because with air you avoid possible leakage. Of course, I don't mean this is mandatory that it will happen every time, but you can have it. You can avoid freezing. Then again, we have antifreeze solutions, but this might be even simpler than to have to check up on the glycol every 5 years, like we said. And less hazard since there is no liquids involved, so less electrical hazards. And overall, a less invasive installation. I will also point out, it was mentioned that we draw lines of water on the roof, and that can be something that house owners do not wish to have. So in general, it's a very good implementation for buildings. On the other hand, we have water-based. It's the established technology today. This is of course because of the higher thermodynamic properties of water, which are way higher than air, and that is known. Though the actual implementation of buildings have been a bit difficult so far, although we see a lot more people installing PVT in the end. And this is where we want to make the contrast and see, okay, what happens if we actually use air? We were not predetermined about the result. If it's good, it's good. If it's not, we will look into water-based or something else even. So these things are something we have to consider though beforehand. Like, property owners have expressed interest in low-risk solutions in regards to PVTs when they want to install on the roof or on the facade. Other than that, we hear every time about the cost and the price. So everyone's mind is on having a low capex. And air-based PVT can contribute in that regard because it has way less components to build into the PVT. So no complicated heat exchanger. Air is just blown in the back to cool the panel, which is less efficient, but is way easier to do. And in general, like we mentioned, the performance is lower than water PVT. But what if we try to improve the performance of the PVT to make it more desirable, more appealing for more installations? And this is the idea we had in the beginning, and we were wondering, and we looked into various technologies and solutions. And one we came up with, we got inspired by solar air heaters. So a solar air heater is just like a thermal collector, which again uses air. And this has been primarily used for drying agricultural products, for example, or like drying fruit, where you want to dehydrate something, and the simplest, cheapest solution is just to warm air through the sun. And in that technology, they have tried to increase the heat transfer by adding some special obstacles in the collector. Just like in the previous presentation, we saw there is a device where it shakes up the water in the boreholes. In the same way, with the same principles, you can do with air. In this case, you will have, as you see on the left, the panel where the air is blowing under it, and then you have some obstacles which will divert and control, like divert the flow in a manner we want to, so we can get a better heat transfer in the end. And here are like some of the
implementations we investigated, called V-baffles and vortex generators. But to actually describe what we did, we did not stick to the lab only, to simulations. We went outside and we built our own prototype. It is seen on the right here, where we also put insulation, so we won't lose any of that precious heat. So we had some layer of insulation, and on top of that, the PV, and on the back, there's a back plate. And we created a whole testing rig to test it for multiple months. And we measured a lot of different variables, and we had many sensors describing the weather and mass flows and temperatures. And in the end, we gathered all this data, and we have both a long-term behavior. We did look into almost 3 months. And then we also had behavior for a short-term behavior, where we would try and test different flow rates, like the different amount of air blowing through it, and see what is best. And that was very interesting for me, and we got a lot of conclusions from that. But then we didn't just stay there. We went back and tried to simulate the model in order to extend the investigation to the new baffles. Because if we wanted to build all these extra inserts, it would be very costly and take a lot of time. So we decided to make a model and then simulate all these different designs. And the scientific way is to have a basic model where you validate the first one. You prove that this one reflects reality. And that's the first step of what we did. And then we modeled these multiple models on the supercomputer facilities we have here in KTH. So we made different CFD models where the flow of the fluid is simulated in a very minuscule detail, up to 1/10 of the millimeter. And we had these simulations running for whole days on supercomputers that have the processing power of hundreds of computers. And we were lucky enough that KTH gave us access to this. Apart from that, we had some conclusions about the design we saw. But then we wanted to take this a step further, and we made a design ourselves, where we gathered the best things from every design and we combined it into one, and that we call a smooth V-baffle. And it is smooth because you reduce the friction between the air and these obstacles. So the smoother, the less pressure drop you would have, the less friction. Apart from that, it is also way easier to manufacture this through a process called vacuum forming. So, and this was all done in collaboration with industry partners we had, and they thought really that this would be easier to manufacture in the end. And the whole principle relies on having a main flow, and then you have smaller flows in these small channels you have there, and the air is diverted in the way we want. But let's get ahead and stop with the boring things, and we can look actually at the results and what we achieved. So we compared the empty prototype and the models with the extra inserts, and we proved that those inserts did indeed increase the thermal output of the collector. So we would gain more watts of heat, of thermal energy, if we installed these obstacles inside. And not only that, another critical point we managed to see was that air is very sensitive to the path it takes. So in the first picture on the left, the first rectangle, you can see there's the flow of air, and that did not cover the corner of it. And the result was that the corner was way hotter than the rest of the panel. So there was an uneven cooling of the panel. But by introducing
the baffles, we managed to have a uniform cooling all around the surface. And this can also even be seen in water-based PVTs where they have the slinga on the back, where you can see, if you have a thermal camera, you can actually see the difference of temperature. And that is not good, because if one cell is at the one temperature and one is at the higher temperature, then you lose performance, and the material itself also degrades. So if we can use these baffles, we can eliminate this danger and have uniform cooling as well as higher thermal output. Of course, the thermal output, the higher thermal output comes with higher pressure drop. But we will take a look at this in a few slides. I just want to show you on the left again how the air behaves. And on the left is the first without any modification, and then on the right we have the modification where the flow of air is focused and diverted the way we want. Just like this. And these are different implementations. You can either have it like outgoing or inwards. And more of these flows. And if we take a look at the baffle I mentioned, the one we developed, among all designs, this one achieved the highest uniformity actually, and the lowest pressure drop due to the smoother surfaces. And not only that, the highest heat transfer per pressure drop was also observed, because there were other baffles, for example, that had more thermal energy output, but they had a lot more friction. Also, they introduced more friction, and that is bad, because then you have to provide more electricity to the blower, to the fan, which in turn means more cost for the fan. But in general, when we cooled the panel with the baffles, we could achieve a 10-degree difference if we only cooled it just a regular passage under the PV. And that in turn means you increase the efficiency of the PV by 5%. However, it's important to note that the friction was 5 to 12 times greater. So the energy required to power the blower would also increase. So part of this extra energy we gained would go actually to the blower. But what I want to point out is that we need to focus on the other great benefits PVT can provide, which is the thermal generation, the extension of the lifetime, and the elimination of any imbalances of the hotspots, so the uniform cooling. Other than that, if we actually take a look at the fraction of the energy the fan requires to the heat ratio, to the heat the extra heat we generate, we can see it's up to only it's like 3% of the heat generated in the end. So I would say this is worth it in the end. We also identified some critical topics so we can address them in the future. The former, what I showed you, was mostly based on the component, but we thought in the future, how can we deal with the problems of PVT? And we did identify the seasonal mismatch between the source and the heating demand, and this has been described thoroughly from the former presenters. I would also like to show that we need to quantify how much we can increase the PV lifespan, because so far companies give guarantees of 20 years up to 25, but what if we can further increase its life expectancy, and that will also in the end increase the cost reductions you will have and the total energy you will generate. And what are the best integration strategies for how to essentially combine this into a building? What's the best way? And this best way, how does this cut costs in the end? I will just mention some examples where, for example, we can integrate this with air-based air source heat pumps. So heat pumps which draw energy from the air,
and these have been slowly actually increasing in Sweden, mostly in summer places. But what if you can combine that with a PVT and extend its operation time even in winter? And that happens because you increase you have a waste air you would otherwise throw away from the PVT, which you lead to the air source side of the heat pump. Another idea we had was combined with FTX, so with heat recovery, ventilation, and that would also reduce costs. And one other critical parameter we have identified was that freezing is a big problem for FTX aggregate. So the heat recovery unit usually freezes in winter, and a very large amount of energy is required to turn on electrical resistances and then melt this frost that has formed on the FTX, and thus then you use actually electrical energy to unfreeze it, which is kind of defeats the point of it. So if we manage to reduce these frost risks, maybe we can also achieve important energy savings as well as cost savings. And this can be combined with, for example, phase change material storage, which is a kind of advanced storage. There are also many other integration scenarios we have thought of. Some of them are investigated in literature, some are not. So we are actually now, we want to evaluate what is the best path of action in this regard. And to conclude this very more abstract research I showed you, in contrast to the more practical we saw beforehand, I would say that we saw the principles of air PVT, we discussed about them, and we saw that it is favorable for building applications. And with the new baffles we designed, as well as the other ones, we proved that you can further enhance the thermal capacity of these PVT panels, as well even the electrical part. And then we gave some insights about how to combine the air PVT to buildings, such as FTX and heat pumps. And I would like to thank you for your participation. Thank you so much, Giorgos Aspetakis. Do we have questions specifically for Giorgos right now? Then I would like to sum up the PVT day. We called it the PVT day. It was a day devoted to the combination of photovoltaics and thermal. We listened first to Valérie Séjourné, head of Solar Heat Europe, the Association of Solar Heat Companies and Solar Heat Associations in Europe. And she told us, if somebody had not learned that already, that heat is half our energy need. But she also informed us about the technology, solar heat technology, that unlike photovoltaics, there are 90% of the solar heat products are actually manufactured in Europe. So it's a European technology and not a Chinese technology, you could say. We also listened to Markus Kanewoff at the French company DualSun. He told us about the project in Stockholm with 3 cold boreholes that 150 meters, a 30 kilowatt heat pump for 12 apartments. He also told us about the Net Zero project in Karlskrona and the company together, a project in Lund, the university city of Lund in southern Sweden, with a local energy company there. After Markus Kanewoff, we listened to Francisco Beltran. He's a PhD at the Royal Institute of Technology in Stockholm. He told us about solar hybrids, the practical aspects and market perspectives. You told us also about the Smart Reno project. And after that, we listened to Mari-Louise Persson at real estate company Riksbyggen in Sweden.
about a project also with a housing association in Nynäshamn, south of Stockholm, from 1985, where they had been able to reduce their buying of electricity with 20%, and also could prove that the borehole's lifetime was prolonged thanks to PV thermal. After Mari-Louise, I think we had the break. Yeah, we had a short break, and then we listened to the Double Up project and Qian Wang, also at the Royal Institute of Technology. There is a lot of information about Double Up on our homepage and also on other home pages. And after the Double Up project with Qian Wang, we listened to Johan Ahlgren at Enwell, who told us about this, how he had worked very long with the PV thermal, and he had a case from Heinehem on the island of Höne, an association in the archipelago of Gothenburg on the west coast of Sweden that started 22 years ago. And now recently we listened to Giorgos Aspetakis at KTH and the air-based PV thermal. I want to thank everybody for coming. I'm really, really happy that you all stayed for so long on a Friday afternoon. And I wish you a just gorgeous weekend. And thank you all the presenters also. Thank you so much. Bye-bye.